ഹലോ, മൈ നെയിം ഇസ് സീമ. കുറേ നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറയണം. ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂറിങ് ദ പാൻഡമിക് ഇയേഴ്സ്. അപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയത്. ബട്ട് ലേറ്റ് ആയാലും ഐ തോട്ട് ഐ ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ് ഫോർ മൾട്ടിപ്പിൾ റീസൺസ്. ബിഫോർ ദാറ്റ് ഞാൻ ആരാണ്, എന്തിനായി ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത്, എന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, എന്തിനെ കുറിച്ചായി ഈ ചാനലിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്, ആൻഡ് all that. I have written little bit about myself, basically educational qualification and professional experience. ഇതിന്റെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഐം നോട്ട് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഹിയർ. ബട്ട് ഇത് തുടങ്ങുന്നോ വേണ്ടയോ എന്ന് തന്നെ കുറേ ഡിബേറ്റ് ചെയ്തു. പുലിവാലാവോ, ഇതിന് കണ്ടന്റ് കിട്ടുമോ, ആരെങ്കിലും കാണുമോ? ബട്ട് ദെൻ ഐ തോട്ട് ഇതിനൊന്നും അല്ല. ദർ ആർ സം അതർ റീസൺസ് വൈ ഐ റിയലി വാണ്ടഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദിസ്. പക്ഷെ ഐ വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ എ സൈൻ. ഇത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത്. ഒരു നല്ലൊരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി കുറെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി, January 1st ഓർ Monday ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ബട്ട് ദെൻ ഐ തോട്ട് ടുഡേ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൈൻസ് ഐ ഗോട്ട് ടുഡേ വാസ് ദിസ്. ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഒരു കേക്ക് വന്നു. സ്വിഗ്ഗി ജീനി gave this cake and it was from Indulge at Anita's, and Anita is one of my favorite people. She is a brilliant baker. She is one of the leads in Autism Club Ernakulam. അപ്പൊ അനിതയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇത് വന്നപ്പോൾ, അതും സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഐ തോട്ട് ഓക്കെ, today is the day. And as I was thinking of recording, what to record, what to say, another surprise came. A very, very good friend who landed from UK and made a surprise visit. So that was like doubled. And there was one more very, very favorite person വന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ന് വളരെ ഒരു ഹാപ്പി ഡേ ആയിരുന്നു. സോ ഐ തോട്ട് വൈ നോട്ട് ടുഡേ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് മേക്കിംഗ് ലിവ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് മാറ്റർ, വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് മൈ തീസിസ്. ഇത് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇട്ട് നോക്കിയപ്പം ജീവിത അനുഭവങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. ഇത്തിരി സ്ട്രോങ് ആയിപ്പോയി. സോ ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ. നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് നമുക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് ബിക്കോസ് യു മാറ്റർ. സോ അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടാ കണ്ടാൽ മതി ഇതിനെ. സോ വാട്ട് ഐ ഹോപ്പ് ടു ഡു ഇസ്, during the course of content creation, I would look forward to specific suggestions from whoever is viewing this. Broad areas that I can talk about is mental health, disability, education, which includes inclusive education, homeschooling, broad topics, and advocacy, child rights, disability rights, like work ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടങ്ങാനുള്ള മെയിൻ റീസൺസ്, ഈ അടുത്തായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരുടെ ടോക്ക് ഷോസും പെർട്ടിക്കുലർലി അബൌട്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ്, ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ടോക്സ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട്. അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തോന്നും, ഷോ ഇത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ, ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നില്ലേ, അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. എല്ലാത്തിലും ഓരോ അഭിപ്രായം വരും. പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും പോയി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നോബഡി റിയലി ലുക്സ് അറ്റ് ദ കമന്റ്സ്, ഓർ കമന്റ് ചെയ്യാനും തോന്നിയിട്ടില്ല. സോ ഐ യൂസ് ടു റൈറ്റ് ടു ദം. I have mailed a couple of them saying this was a little strong, കുറച്ച് മറ്റേ സൈഡും മറ്റേ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ, ഇവരെ ഇങ്ങനെ താത്തിക്കെട്ടണമായിരുന്നോ. സോ ഓൾ ദീസ് I was curious to know how come they are talking about a subject which ഈ പറയുന്ന ആൾക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ല, ആ വിഷയം പഠിച്ചിട്ടുമില്ല, എന്നിട്ടും ആധികാരികമായിട്ട് പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ ഐ തോട്ട് why it felt little hurtful. ഞാൻ വെച്ചാൽ ഞാൻ അവരുടെയൊക്കെ പോയി കമന്റോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ മെയിൽ ചെയ്യുന്നവരോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങാമല്ലോ. സോ ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ റീസൺസ്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് മൈ ഹസ്ബൻഡ്, ഹു ഇസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ചിയർ ലീഡർ, ഹി സെഡ് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം കൂടുതലും വിചാരിച്ചിരിക്കണം ഇപ്പൊ ഇത് 1 million വ്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാശ് പോരെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ. He also said that anyway you love to wear saris, you love to wear earrings. അതൊക്കെ ഒരാഴ്ച ഇടാലോ. That's true. I love both that. So of course that is a motivation. And my children, and that is a huge lived experience of being a mother for almost 18 years now and being married for over 20 years now. ഇതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസസ് തന്നെയാണ്, in addition to the academic qualifications. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ
ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷൻസ് തുടങ്ങിയത് 3 വർഷമായിട്ടേ അതിനു മുമ്പേ ഓഫ്ലൈൻ ആയിരുന്നു എല്ലാം. സോ ഓൺലൈനിൽ വന്നപ്പോഴാണ് കൂടുതലും ദ മെയിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇത്രയും നാളും I was predominantly working with women, mothers, and it's the female perspective. And there was a lot of bias. I used to very, very strongly feel that ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഞാൻ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ബിക്കോസ് മറ്റേ ഭാഗം ഞാൻ കേൾക്കുകയില്ലായിരുന്നു. ഐ വുഡൻ നോബഡി വുഡ് ടോക്ക് ടു മീ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് അവര് സെഷൻസിലേക്ക് എത്തുപോലുമില്ല, ദ മെൻ. But with online, I think I've started listening to more male perspective, and that's also valid. So ഇത് രണ്ടും കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കുറേ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. കുറേ പണ്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ധരിച്ചു വച്ചിരുന്നത് ശരിയല്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി. ഐ എം ബിഗിനിങ് ഒരുപാട് അൺലേണിംഗ് നടന്നു, ഒരുപാട് റീലേണിംഗ് നടന്നു. ഐ റിയലൈസ് ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രോസസ്. പിന്നെ PhD എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റീസെർച്ച് എന്നുള്ളതും സയൻസ്, ഓർ ഇറ്റ് വാസ് ഫ്രം ദ ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് സയൻസ്. സോ ബീങ് എ സയന്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് സയൻസ് ഒരു പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഫാക്ട്, റീസെർച്ച് സെസ് സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ അപ്പീലില്ല എന്നുള്ള പോലെയായിരുന്നു ഞാൻ ധരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ മൈ ഗൈഡ് ഹൂസ് എക്സ്ട്രീംലി സീനിയർ, ഷീ ഈസ് ഇൻ 70s, ഈ PhD ഒക്കെ കൈകൊണ്ട് എഴുതിയ ആൾക്കാരാ, തീസിസ് ഒക്കെ, ബുക്സ് ഒക്കെ നോക്കി. So she said, Seema, why are you so afraid of science? It's like storytelling. So that was new to me. How can science be story? That's history. So she said, that's the one subject which you can keep questioning and adding on little more insights into the same subject. You see it from different lenses, you view it from different perspectives, and you add more knowledge. And that was a beautiful experience ആയിരുന്നു ഗൈഡുമായിട്ടുള്ള interaction. So I thought, all this I need to put it somewhere in one place. ഒരുപാട് ക്ലയൻസിന്റെ അടുത്തുനിന്നും പഠിച്ചു. I have a beautiful set of people that I'm working with now. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ടൊരു മതിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ മ്യൂച്വലി therapeutic experience, I think. So I thought this can be a channel where I share whatever I am learning, my experiences. അതിൽ ഓരോ ആളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസിൽ തെറ്റും ശരിയുമില്ല. ഇത് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട്, വേറൊരാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതേ കാര്യത്തിന് വേറെ ആയിരിക്കാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. സോ വി ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ക്യൂരിയസ് അബൌട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഡിഫറെന്റ് topics, predominantly around mental health, disability, and education. So yeah, and my favorite line, like, share, and subscribe, and write to me in the comments what if you have any questions around these topics. Ondengil adutha content I can use that. And yeah, wish me luck, and thank you so much for viewing.